on, the silence breaks. The destroyer is approaching and sees us in the light. The enemy has us, we dive down. The screws turn, we go down. Depth charges fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those gates are wide. The grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. We die, deeper, but time runs out. Fear in our hearts that plunge us all. The depth presses, the walls quake. Every breath a tremor of fear. The soda beats, the enemy is so close. The hull creaks, the silence is so clear. The men shiver, hope flees. In this darkness only death sees us. The pressure increases, the boat becomes heavy. Hell surrounds us, no escape. Depth bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those gates are wide. The grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. We die deeper, but time runs out. Fear in our hearts that blinds us all. No escape. Death bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those gates are wide. The boat grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. Daytime, that we don't give up. Even if we lose everything. The last bomb falls, the sea becomes quiet. But no one knows when the fate wants to save us. In the darkness of the depths, the ocean holds us tight. When only will ever surface, the deck remains a mystery and test. Water bombs fell, the air was scarce from pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the still almost gives way. The one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. Death's bombs fall, the air was strained. Every breath the tremor of fear. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. The bombs fell, the air was scarce from pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the still almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. The bombs fell, the air was scarce from pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the still almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. Tief unten dumpfe Schläge, mächtig durch das trübe Wasser treiben. Tief unten, dort wo noch kein Mensch hier gewesen ist. Tief unten sitze ich im Rot der Lampe auf Posten. Der Herzschlag der Maschine verstummt, der Atem stockt. Schweißperlen bedecken meinen Körper. Ein leises Bing, noch eines diesmal lauter. Vorsichtig blicken meine Augen auf die Instrumente. Ping. Der Kragen meiner Uniform schnürt sich zu, lässt mich nicht atmen. Bing, ich seh mich um. Bing, alle starren, gebannt vor sich hin. Bing, Angst. Bing, Bing, Bing. Es wird leiser Ping. Inzwischen in größerer Entfernung Ping. Wir warten noch weitere 10 Minuten. Die Spannung meines Körpers löst sich langsam. Mein Rücken schmerzt. Ping. Ich wollte nicht mehr hier sein und auf den Tod im Wasser warten. Wie viele Menschen sollten noch sinnlos sterben? Ping. Das letzte Ping, das ich hörte, bevor langsam das Herz der Maschine zum neuen Leben erwachte. Dumpfe, metallische Klänge aus dem Bauch des Boots. Tief unten, wir nahmen Fahrt auf, suchten das Ping, diesmal Jäger und mich gejagt hat.
Unter schwarze Wellen tauchen wir ein. Stille Jäger, jetzt nirgendwo zu fliehen. Wasserbomben schreien, zerreißen die Nacht. Der Druck zermalmt, das Ende erwacht. Stahlwände erzittern, Nieten brechen los. Wasser dringt ein, flutet die Last, raufelt die Luft, kein Atem, kein Licht. Höllenerhalt, der Tod bricht ein. Latten reißen, der Rumpf beugt sich, die Tiefe ruft lauter, ertrinken im Stich. Flammen lenken, Funken im kalten Raum, wir sinken tiefer ohne einen Traum. Schockwellen reißen, Lichter flackern, sie sterben. Blut im Wasser, die Crew schreit Verderben. Lecks füllen schnell, das Sinken ist nah. Kein Entkommen. Boom, boom, boom. Tiefer wir fallen in endlose Schwärze. Der Zerstörer oben hält uns in Schärfe. Die Kälte beißt, das Wasser steigt. Kämpfen um Luft in diesem Grab der Zeit. Zermalmt vom Gewicht, ertrinken im Grau. Kein Licht, keine Hoffnung, kein Entkommen genau. Boom. Frostig Wände, peitschen kalt, Eis umschlingt den Stahl. Im arktischen Meer, kein Erbarmen, ein Schatten, der dem Konvoi folgt. Durch graue Nebel, stumme Wellen, die Tiefe ruft uns leise. Doch wir jagen durch das Dunkel, gegen die Wut der eisigen Reise. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Kälte schneidet, die See droht, doch wir halten uns an Stahl und Not. Durch Schnee und Sturm, wir treiben vor, ein dunkles Herz, das Leben verlor. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Kälte schneidet, die See droht, doch wir halten uns an Stahl und Not. Durch Schnee und Sturm,
Wir treiben vor, ein dunkles Herz, das Leben verlor. Die Stürme toben, das Meer will uns brechen, doch wir sind Geister, die uns nicht schrecken. Verfolgen die Beute ohne Licht, ohne Spur, durch die kalte Nacht, nur Instinkt und Natur. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinenmüll, Hoffnung schweigt, jagen Schatten auf dem Geleit. Die Wellen toben, der Tod ist nah, doch die Jagd führt uns immer weiter klar. Wir sind der Sturm, der die Kälte besiegt. Ein dunkles Schicksal, das niemals fliegt. Im arktischen Meer, wo die Stille weint, sind wir verloren, von Frost vereint. Die See umarmt uns, die Jagd wird enden. Doch bis dahin werden wir uns nicht wenden. Alright. Welcome to the broadcast. Today we are going to dive into the U-Boat, and apparently the DLC is coming in April. So we have time to spend. And we are going to spend it underwater. So that's basically the idea. But then again, I think the early access on this game took like a long time. So I'm not surprised that it's DLC is coming in April. But we have an old submarine, and now I want to change it to the much more newer version. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. And we have like a type 7C/41. So it's a bit upgraded. Term 4 as the conning tower, okay. So our previous boat was like a upgraded by ourselves, but 3 to 5. Okay.
Alright. It looks a bit identical. Was benötigen Sie, Herr Offizier? Let me upgrade. Yeah, it says Christmas tree. 5 hours to install a Christmas tree. That's a... Toilet is upgraded. Radar detector is good. Deck gun, I think we still need it. Emblem. Sawfish. Conning tower is the 4 version. Quadruple 20mm automatic. Okay. Multi-radars coated snorkel. 3rd level accumulators. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Battle of the Balls is happening right now. Yeah. Yeah, it is Ardennes counteroffensive. Let's see. I know the movie called Battle of the Bulge, but it was that awful. I think the Kriegsmarine contribution was this British Inshore campaign. I recall that Erfolge much. sind beeindruckend, Herr Kommandant. Man könnte sagen, legendär. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Okay, so we can patrol here, or here. And since we are masochist, we are going to take this. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Something like this. Okay, Halbe Fahrt voraus. let's go. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, bestätige. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Herr Kanoy? Deckgeschütz besetzen. Ich benötige hier I'm etwas not Unterstützung. paranoid, but let's man the guns. All right. Ready the board. Horchraum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloin. Bestätige. Navigation besetzen. Ich erwarte Ihre Befehle. Diesel besetzen. I wonder how fast we are going to be detected by the aircraft, although it's basically nighttime. Auf Rotlicht wechseln. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Oh yeah, the Battle of the Bulge movie. Let's check the year. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. 1965. Gewartet. Every tank was Sherman, and it was 4 gewartet. the
the Battle of the Bulge, it was filmed in Italy. So there's no consistency about the weather in that movie, with very little snow. Zeit für eine Auszeit. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kalon. Ich benötige hier etwas Unterstützung. We are feeling very brave today. Torpedo 3 gewartet. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Torpedo Not all planes use radar. Torpedo 5 gewartet. Torpedo 2 gewartet. Zeit für eine Auszeit. Ich bin sehr müde. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Jawohl, weiter geht's. Melde mich zum Dienst. Endlich ein paar Stunden Pause. Ja, Endlich ein paar Stunden Pause. jawohl, ich kümmere mich darum. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Okay, we have been driving on the surface this far without getting spotted. Although it's a big sea. It's a big sea. And it's very dark. Herr Kalon, Raum besetzen. Farmer markings, there has been like a lot of activity. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Diesel besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Wird erledigt, Herr Kaloi. Bestätige. ich erwarte Ihre Befehle. Navigation besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich bin sehr müde. Alarm! Flugzeug im Denkt Anflug! alle an eure Ausbildung. Peilung! Bleibt ruhig 345 und konzentriert. konzentriert. in die Tiefe gehen. Schneller, schneller. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl. Ich kümmere mich darum. Herr Kalon, Ich benötige hier etwas Unterstützung. Come on, get below. Work performance. So you can get like a pretty fast dive if you use that. How deep is here? Sie hier die aktuelle Tiefenmessung. Der Grund liegt tiefer als 150 Meter, Herr Kalon. Okay, they dropped stuff on us.
guess they missed quite badly. But that's why I don't dive just into the periscope depth, because we could still get attacked. Herr Kaloi, wir sollten das Boot nach versteckten Schäden absuchen. Tauchen auf 55 Meter. 80 Meter. I guess we are going to move some, drive 90 some Meter. what with the Halbe Fahrt voraus. electric engine. Aktuelle Tiefe 70 Meter. 50 Meter. Alarm beenden. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Endlich ein paar Stunden Pause. 55 Meter. Bouncing a bit. Apparently, trimming submarine underwater is not like a easiest thing to do, because there's lots of stuff happening, like salinity of the water and whatnot. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Meter. Tauchen auf 50 Meter. Okay, let's listen here. Since we have some time. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Schleifahrt. Auf Blaulichtscheibe. Tanzanblasen. 30 Meter. Auf Rotlicht wechseln. Auf Dieselmotoren wechseln. Schleichfahrt beenden. Auf Seerohrtiefe. Let's use the snorkel. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Und für uns Blick eingestellt. Funktelegramm gesendet. Let's be historical and use the overuse the snorkel. So some submarine crews have spent so much time underwater that all of their AA guns and what was in the on the deck was badly rusted and covered with sea life when they returned to the port. So yeah. Yeah. Submarines really didn't favor being on the surface in the end of the war. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Diese besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 1 We said torpedo once again. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 2 I guess this is the it's much like in the start of the war, but just because the quality of the weapons is not the greatest now. Torpedorohr 5 gewartet.
Thanks for following PVNC and others who have been joining me. Jawohl, weiter geht's. Horchraum besetzen. Hier Ihre Befehle, Herr Kaloi. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Diesel besetzen. Jawohl. Skipper can navigate because we want him to be able to save the fuel. I started with a Type 2 submarine, so it was like a very short-legged. Jawohl, weiter geht's. Zeit für eine Auszeit. Endlich ein paar Stunden Pause. Both of the officers are like quite excellent navigators. Navigation besetzen. Patrouillengebiet erreicht. Okay, now we are in a patrol sector. Normale Beleuchtung einschalten. Time is Funktelegramm afternoon. gesendet. Tauchen auf 50 Meter. Endlich ein paar Stunden. Actually, that guy needs Auf to be rest. E-Motoren wechseln. Herr Kaloi? Horchraum Was besetzen. almost leaving on the job, so Aktuelle Tiefe 10 Meter. Endlich ein paar Stunden Pause. Ja? E-Motoren besetzen. Meter. so now we just Schleichfahrt. okay. We can improve detection range a bit, but I don't know how this game actually simulates the sound environment, but the storms outside do have an effect on the range, and there's some kind of shadow zones that sometimes the cargo ships can like try to go past like stealthily. I don't think there's nothing much here. This is the route main route of the convoys. 50 Meter. Yep, this is my war diary here. A bit of history here. I haven't removed all the points. Aktuelle Tiefe 45 Meter. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppen. Okay, warships. Peilung 270 Grad. Meter. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 355 Grad. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Auf Seerohrtiefe. Schraubengeräusche. Look at that, 30-69. Aktuelle Tiefe. World's 40 biggest. Meter. Actually, they could have aircraft carriers with them. Murder. About this place, and time is 15:32. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingestimmt. Auf Blaulicht schalten. Normale Beleuchtung einschalten. Auf Rotlicht wechseln.
gleich verbinden. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Wie lauten Ihre Befehle? 15 Grad. Elektrokompressor einschalten. So we are basically on the huge convoys way. Schraubengeräusche. Großer Konvoi. Large Peilung, convoy, yep. 5 Grad. Same thing we noticed like 8 minutes ago. These are going this way. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 5 Grad. But I would hope to have like this more drawing tools. Okay, so guesstimation. They are something like a 13 kilometer, 1 hour, 13 kilometers. 7 knots. Pretty squarely. Convoy has a 7 knot speed. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 60 Grad. Zeit für eine Auszeit. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Okay, boys can sleep. $18.28. Herr Kaloy? Wird erledigt, Herr Kaloy. Yeah, I guess the maintaining weapons would be like a good idea at this point. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Okay. Diesel besetzen. This is smokestacks. $81. That would be like a largest convoy I've ever seen. Kurs setzen. That's pretty big. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Yeah, close. So if we are close, let's pull the snorkel down. Engage the electric engines. Zeit für eine Auszeit. Ja? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wird erledigt. Kaloin. Mark one eyeball is best. You can see some smokestacks. Okay. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen.
Kurs setzen. Langsame Fahrt voraus. Alarm. Konvoi in Als Sicht. eingespielte Teilung Mannschaft werden wir dem 350 Feind Grad. zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. That's a warship. Yep. I want to spot those first. That's a big one. Freighter. Any tankers? I would like to find the tankers. A destroyer. Couple trips with very little prey, and now we are getting like a. Okay, so left corner is pretty okay. How about we don't screw this up? That's usually what happens when we start to launch weapons. Kurs auf die Koordinaten setzen. Kurs setzen. Tauchen auf 50 Meter. Aktuelle Tiefe. Okay, let's go to Auf 100 100 Meter. Verstanden, Kommandant. Trying to dive under the escorts here. 45 Meter. Aktuelle Tiefe 65 Meter. 95 Meter.
Submarine. Oh, 304. Okay. Auf Seerotiefe. So there's one of our submarine already like attacking. Verstanden, Kommandant. Best time to attack when they are like 90 Meter. focusing on another submarine. So I think we are technically in course of one of the merchantmen, but Kleine Fahrt voraus. 70 Meter. in real life there have been like collisions, even with the modern submarine in a situations like this. They are safe when they are underwater, but when they come up, there could be like a traffic. 50 Meter. Look at that. Lots of everything. Meter. These might be the escorts. Jawohl. Meter. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Bootführer und Umblick eingesteuert. Kurs setzen. Okay, so C3. Not in the crash collision course, but that is that's a tiny one. That's a LSD. Look at that. Or it's like a... No, it's probably a LSD. This is like a combination of two ships. Frank lever, because why not? Of course we shoot the Frank lever first. That's a tradition. That's Liberty. Yeah, I think it's a Liberty. Okay. So, first distance. Do this by the numbers this time. Last time we had like way too many like missed shots. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 0, 6, 1 Meter. Lage 35. 8, rechts. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 3, 6. Bug rechts. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 8 Knoten. Rohr 1 bewässern.
1 bewässert. I think impact pistol might be like a... It's a looty torpedo. Los! Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Zu Befehl, Herr Kommandant. This was quite of a snapshot. I added some speed because this torpedo type can go faster. 44 knots. 30 Sekunden. In a close shooting, it's better that I add the speed. Don't do that too 20 often. Sekunden. Zerstörer. 335 Grad. Okay, next target. Haven't synced the LSD yet. Empire Cedar. Calder. Not the Cedar. See if we can see where there's a escort. Herr Kaloy, eingehendes Funktelegramm. Herr Kaloy, Oh, it's eingehendes behind Funktelegramm. behind over there. Kurs setzen. Schneller, schneller, schneller. Couple LSDs here and what else? It's AB Hammond. 30th ship of that name. Okay, escorts are coming this way. That's why it might not be like a good idea to start chasing something. Peter Moran. Feuer an Deck. Yeah, looks like a LSD. Draught is 9 point. Okay, let's guess 8 knots, about 90 distance. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 2, 6, 1, 2 Meter. Or wait that we complete the turn. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 8 Knoten. Rohr 2 bewässern. $107. Okay. Rohr 2 bewässert. Is that a tanker? I think it's a LSD landing ship. Rohr 1 geladen.
There's several LSTs in this convoy, so let's try this out. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Might hit to the Frank lever. No. Oh, well. Kurs setzen. Ja. More Herr weapons. Kommandant. Yep. Landing ship. Just come back from the run. Oh yeah, what was your job again? Hard killer. Yep. You need to run when Herr things Kaloy, get Ihnen difficult. ist Hammond. Eight knots. AOB, something like this. These stands. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 6, 1, 4 Meter. Winkel 8, 1, rechts. Rohr 3, bewässern. Rohr 3 bewässert. Herr Kaloy, eingehendes Funktipp. Let's guesstimate. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Die Besatzung evakuiert das Schiff. ...40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. I didn't. I used pistols. I think they are slightly 30 Sekunden. better at this point of the war. Oh, 4 knots. Schussunterlagen 4 aktualisieren. knots. Okay. Gegnerfahrt 4. Knoten. So let's use the pistols in this point. 59. Schussunterlagen aktualisieren. 20 Sekunden. Gegnerlage 5, 9. Bug rechts. Los! Yep. It's a miss. Went past the aft. But it's a LOT which is now activating and it's starting to do the crazy thing. Yep. So there's a chance that it will hit. Okay. Let's see what happens. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Meanwhile in Sweden. 30 Sekunden. Yeah. Pistol first. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Any big ships here? Okay. Too many targets here. It is a target-rich environment, so
There's a Frank Lever again. Black Hawk. That's C3. Unknown ships. C3s are pretty heavy. Robert Livingstone. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Pretty close encounter. Herr Kaloyen, eingehendes Funktelegramm. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 1, 3, 2, 4 Meter. Schussunterlagen aktualisieren. Maybe 7. Geschwindigkeit 7. Knoten. Kommandant, wir wurden von Estek geortet. Schneller, schneller! Herr Kaloy, feindliche Schiffe geben Alarm. Bleibt wachsam, aber keine Panik. Wir machen das schon. Ah, it's doing the avoidance thing. I guess the homing weapons will work like a slightly bad in this environment. Yep, that's Feuer an Deck! that looks ugly. What was the ugly destroyer again? Torpedoversager! Okay, it was a dot. That's bad. That's a hunt. 15 knots. AOB is something like this. These stands. Huge mast, by the way. Aktualisieren. Entfernung 8, 7, 5 Meter. Lage 3, 5, Bug links. Geschwindigkeit 1, 5, Knoten. Rohr 5, bewässern. Rohr 5 bewässert. Kleine Fahrt voraus. Eine weitere erfolgreiche Unternehmung. Gute Arbeit, Männer. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Los! Alle Maschinen stopp! Oh, of course. That is doing the crazy torpedo thing. Are we? How close are we? Back Kleine away. Fahrt zurück. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Yep, too close to the cargo ship. Okay, now it's going to different target. Äußerste Kraft voraus. Okay, brace for collision. Okay, that's not a happy place to be. Tauchen auf 50 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Das Schiff. 10 Sekunden. Could happen. Kompressor. Heckrohr ist nicht einsatzbereit. Wassereinbruch im Hecktorpedoraum. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Herr Kapitän.
over. Yep. Herr Kaloi, eingehendes Funktelegramm. 20. How deep is here? Okay, electric engines are Der all. Grund liegt tiefer als Ab. 150 Meter, Herr Kaloi. Die Messung ist nicht präzise genug. Herr Kaloi, There's huge amount of water coming in. Höhenbruch im Hecktorpedoraum repariert. Ja, Herr Kaloi, ich kümmere mich darum. Okay, what just happened? Something hit something. Okay, torpedo hit something. Okay, we are stealthy. Good thing we are not deeper than this, otherwise it could be like a too bad flooding. Ich erwarte Ihre Befehle. Although we really can't empty the submarine. It's only minus 10% of 20% of buoyancy. Yeah, it's a hunt class. How deep are we? We are too deep. 70 meters. It's still a critical situation. Oh, okay. Meter. Kleine Fahrt voraus. Okay, CC is fixing the electric engine. Can we hold the depth if we engage the engines before we are crossed? We have 130 meters now deep. 150 Meter. 150. Diesel engines are not helping much. Let's put him to the command position. Pumpe einschalten. 170 Meter. Meter.
what's the problem why we can't actually? Electric engines are fixed. Is it all the water? Herr Kaloi. Zu Befehl, Herr Kommandant. Ich benötige Unterstützung. Folgen Sie mir. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. 185 Meter. Okay. 200 Meter. It's probably because the water. Fahrt voraus. Herr Kaloi, wir wurden entdeckt. Wir wissen, wie es geht. Drehen wir den Spieß gegen diese Jäger um. 225 This is a bit sad. I think the water is here too deep. Electric engines are preferred. 240 Meter. Jawohl. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Klar! Ich werde mich darum kümmern. Aktuelle Tiefe 250 Meter. Might not help still. Wo ist der Sami? Schadensbericht. Okay, and they are dropping kids. 270 Meter. The problem is that if we don't have engines, we can't actually. Halbe Fahrt voraus. I don't know if this is a bug or something. Okay, that's 275 Meter. so. Our engine is actually like a. I think this needs to be a dry. Ja, Herr Kaloi, ich kümmere mich darum. Aktuelle Tiefe 280 Meter. Too much in the engine room, but we are still like a way too deep. They were spot on. Okay. Yeah, the bottom was too deep. What's the autosave here? Yep. My mistake, I collided with the freighter. Such things can happen. Too bad we couldn't actually re-engage the electric engines, probably because they were water. So I was thinking if I should engage the pump at the first sign of troubles, because the crew fixed the problems, but the sub was too heavy, so and no engines we could actually hold the depth. So it was like a, and the bottom was too deep. Aussetzen. Okay. What is the? Okay, that's a wrong save. Autosave 2, autosave 3. Okay, but what is this save? This game usually saves the game just before you die, which is like a worst time to save it. Honestly.
We are doing fine if we don't ram into the cargo ships and die. And some people imploded just above the bed, so yeah, bad luck. But that's how it is in this game. Sometimes you get like a very bad luck. Sometimes it's a breeze, but at least in this difficulty level, the enemy will give you like a lots of things to worry about. Interesting that they started to drop death charges on us at the end here. So make sure it's dead. Okay, it's loading and loading. Sometimes this takes like 80s to load. First trip with this submarine and already we are down. Sunk on the first trip. Although those things did happen, especially at the end of the war. So odds were like a suicidal, honestly. Yeah, it's taking way too long to load. But yeah, I'm waiting the Distant Shores DLC, but it's going to be coming out in April, which is fine if it's then. We have still time to like play this game. But apparently simulating a submarine is like the easiest thing to do. So. And I think this, I recall this was like a quite long time in early access before getting published. Okay, did we crash? I think we did crash. Not doing much. Restart. When Steam lets us restart. Let's see. This should be like a right save.
Then again, getting greedy is like usually the reason why I die. So that's definitely okay. So we are here. Okay, so we need to like. Funktelegramm gesendet. Okay, so autosave is. We can make a save for them. So autosave tool should be like a. It had like a interesting picture from the from the base, but I think autosave 2 should be like when we encounter the convoy. Didn't hit the save button, so that's why we are going through these. And first autosave is when we die. So now it's at Herr this Kaloi, loading. wir befinden Okay, uns so in flachen it was Gewässern. interesting. Okay, let's try this mission again. We need to hunt ships again, but we might find something totally different. Auf Seerot. Äußerste Kraft voraus. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Diesel besetzen. Jawohl, weiter geht's. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl. Horchraum besetzen. We met the convoy somewhere around here, so chances are that there's the same convoy around here. We can find it again and try it again. Endlich ein paar Stunden Pause. Navigation besetzen. Folgen Sie mir. Zeit für eine Auszeit. Patrouillengebiet erreicht. Funktelegramm gesendet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 25 Auf Meter. Blaulicht schalten. Schleichfahrt. 45 Meter. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 325 Grad. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 295 Grad. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Schraubengeräusche. Großer Konvoi. Peilung. Okay, that's our convoy. We can save here. So yeah, they are like a. The game doesn't spawn them, but
can find them from the... Auf Seerohrtiefe. Schlagfahrt dahin. Auf Rotlicht wechseln. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Otherwise that engagement went well, but... Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Time to maintain the weapons. I think one of them was dart bat last time. Torpedorohr 1 gewartet. Bestätige. Then again, it might have come like a from the wrong angle. Torpedorohr But 2 it gewartet. was missed, so LUT guided it back to the ship, so it was hit, but Torpedorohr 3 it was gewartet. that. Hate when that happens. And these homing torpedoes are basically like slightly pointless in a large convoy. Okay, they hit something, Torpedorohr 5 but gewartet. if I want to use them like a self-defense weapon, it's not that Ich easy. könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Wird erledigt, Herr Kaloin. Natürlich, Herr Kaloin. Okay, he doesn't want to do his job. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Torpedorohr 4 gewartet. Diesel besetzen. Erledigt, Herr Kaloy. Bestätige. Herr Kaloy? Zeit für eine Auszeit. Bestätige. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Auf E-Motoren wechseln. Alarm! Konvoi in Bleibt Sicht. ruhig und Heilung. konzentriert, Männer. Wir schaffen das. 355 Grad. Jawohl, Herr Kaloin. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Herr Kapitän. Horchraum besetzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tauchen auf 100 Meter. Okay, dive into one of the meters and let's hope that Aztec won't pick us up. Kurs setzen. Okay, that should be enough. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Herr Kaloy, ich kümmere mich darum. 10 Meter. Kleine Fahrt voraus. Schleichfahrt. Auf Blaulicht. Schraubengeräusche. Dive play somewhere. Gruppe. Peilung 310 Grad. So it's all about Aztec. Aktuelle Tiefe 25 Meter. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung
Grad. 200 to 300 meters depth here. Yep, that's a bit too much. Unless we get like a super lucky. 85 Meter. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 300 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung. Feindliche Schiffe geben Alarm. Oh no. Wir wurden entdeckt. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 300 Grad. Kommandant, wir wurden von Estik geortet. Zeit uns, um zu testen. Zeit uns, um zu testen, Männer. Zerstörer, 280 Saat, keine Panik. Wir machen das schon. Schneller, schneller. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 230 Grad. Wasserbomben, sehr nah. Kommandant, wir wurden entdeckt. Auf Rotlichtwechsel. Schraubengeräusche, direkt über uns. Bad time to come to the surface. Lasst uns ruhig bleiben. Ouch. Wasserbomben, sehr nah. 95 Meter. Schadensbericht. Höhenbruch in der Zentrale. Tauchen auf. 140 Meter. Zielsegel ist beschädigt. Herr Kalon. Basically, we dive through the barrage. I think last time the other submarine was helping us. Kleine Fahrt voraus. Höhenbruch in der Zentrale. Weak point in a hull. Okay, so that can actually break down. Ventile repariert und dicht. Lenzpumpe ausschalten. Can turn the pump off. 6 cubic meters isn't that much. So command station would be like better. Ja. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Verstanden, Herr Kommandant. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Alles klar. Ich werde Okay, mich darum three was kümmern. good. Ah, there lots of wounded. Herr Kalon. Herr Kalon. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kalon? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kalon? First time we got like a Scot-free, but we had like a more methodological approach. Ich erwarte Ihre Befehle. Ich erwarte Ihre Befehle. Depth steer station. Oh, that's not good. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kalon? Alles klar. Ich will mich darum kümmern. Broken arm. Who's that Lindemann broken arm? Okay. Actually, depth steer station is pretty important.
That's one part that 50 you Meter. wouldn't want to break. Meter. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Horchraum besetzen. Luftzielseerohr repariert. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Ah, very clever. Probably 4 knots. Okay, that's very close, actually. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 7, 9, 5 Meter. Okay, that's a pretty okay guesstimation. Aktualisieren. Geschwindigkeit 4 Knoten. Lage 3. 19. Bug rechts. Aktualisieren. Gegnerlage 1, 9. Bug rechts. Rohr 1 bewässern. Kurs setzen. So here are the warships. That's probably that dropped the gifts on us. We can use the magnetic pistol. Raumgeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Vulkan, 335 Grad. Raumgeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Vulkan, 355 Grad. Might be like a slightly bad. Okay. Sometimes this glitches out. It's the angle is maybe okay. Kleine Gruppe, Vulkan, Los! 65 Grad. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Herr Kaloi? Ja, Herr Kaloi. Ich kümmere mich darum. 20 Sekunden. Zehn So Sekunden now bis we are Einschlag. basically engaging same ships than in the previous attempt. Feindliches Schiff getroffen. Schwere Schäden. And Frank Lever is dead again. Empire Foe. Too bad the destroyer is coming this way. On the other side. Alle Maschinen stopp. That's that's the same destroyer than before. Hunt class destroyer, AOB, something like that. Distance is Schussunterlagen about aktualisieren. this much. Entfernung zum Ziel 9, 2, 3 Meter.
there's a Liberty. No, sorry, C3 behind it. So that direction might be like a pretty good way to go. Let's take that down. Or we could use the homers to actually like wreak some havoc. It's basically dead stop. Aktualisieren. Geschwindigkeit 2 Knoten. Gegnerlage 3, 2 rechts. Rohr 4 bewässert. Rohr 4 bewässert. Ah, because it lets this ship to pass. Go past, okay. See, it's dead. So stop. Rohr So 2 now it's like a only bewässern. chance for us to like shoot the if Empire form or the Rohr 2 bewässert. destroyer. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 0 Knoten. Los! Okay, perfect crime. Ah, okay. The Empire got past. It looked pretty dangerous for a moment. Okay, now they are steaming forward. 30 Sekunden. Okay, that was sad. 20 Sekunden. That was sad. Rohr 4 bewässern. Rohr 4 bewässern. 10 Sekunden bis Einschlag. Rohr 4 bewässert. Los! That was Homer. It's a Luti, so it's crazy torpedo. Let's see what target this is going to take. Loud, yeah, it's taking a loud merchantman. Yeah. Okay. Going after the merchant ship. Snapping it off them. And they didn't see us. Kurs setzen. Kleine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. E-Motoren besetzen. Herr Kapitän? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Alles klar. Ich werde mich darum kümmern. Ah, too bad this left circling here. Not you. Yeah, damn it. E-Motoren besetzen. 45 Grad. Tiedätte selvästi. Another C3. C3. That's a LSD.
Empire, one Liberty. Oh, sorry, C3 and Empire 4. That's a quite many destroyers, by the way. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 0, 0, 0 Meter. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 4, 9, 7 Meter. Flanke 5, 8. Bug links. Lots of destroyers around one ship. Bewässert. This might cause some problem. I'm just shooting to see what happens. Any bloodhound we can take down. It's a good idea. Vom Westweg geortet. Los. Probably that one behind there. Die Besatzung evakuiert das Schiff. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Sekunden. Let's say 4 knots. And distance is 20 Sekunden. I'm like pretty flexible with this. Aktualisieren. Entfernung 4, 3, 7 Meter. Gegnerlage 4, 0, rechts. Gegnerfahrt 4, Knoten. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. 10 Sekunden bis Einschlag. Fehlschuss. Aktualisieren. Winkel 5, 1. Bug rechts. Treffer. Okay, that's a hit. Hit the one of the. Okay, that's a hit. Los. 40 Sekunden. Torpedoeinschlag. Mechanical computers are slightly slow. Let's see if it's a near miss. 20 Sekunden. I hope they are trying to rescue the sailors and not just ram the ship to the bottom. Yep, that didn't like take.
They had hedgehogs, makes them like a double dangerous. LOT is doing like a something dangerous here. Pretty close to the endless T, by the way. Stromgeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, 0 Grad, 85 Grad. Die Besatzung evakuiert das Schiff. They are taking water clearly. LSD. Oh, this placement is pretty good. Aktualisieren. Entfernung 5, 3, 2 Meter. Winkel 8, 0, längs. Geschwindigkeit 7 Knoten. Rohr 3, bewässern. I don't think these are needed much anymore after Normandy. Although, yeah, they are probably ferrying cargo, but Normandy was there like a, and Sicily. Big invasions are there. Job. Schussunterlagen aktualisieren. It's long. Geschwindigkeit 8 Knoten. Winkel 1, 0, 4, links. Los! 40 Sekunden bis It's a bit bad Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Okay, now we need more explosives. Exploding thingies. I always like put them maintain the torpedo first and then reload. Verstanden, Kommandant. Verstanden, Kommandant. Let's see what happens here. The angle was pretty great, so yep, went past. 10 Sekunden bis Einschlag. Too close, basically. Now it's going there and doing something. Sie gehen unter, Hauptmänner. Okay, dead. That's a C3. What else? Something small. Wir wurden vom Esting geortet. We are already going that way, so why not? C3s have been like a pretty easy target, probably because they move slowly and Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 3, 2, 5, 1 Meter.
Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 4-3 rechts. Rohr 1 geladen. Schussunterlagen nein. aktualisieren. Gegnerfahrt 9 Knoten. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässern. We have already like a solution here. It's still pretty far though, and they are zigzagging. Diese Koordinaten setzen. Or do we shoot the Frank lever again? Rohr 5 geladen. Los! Let's try it out. Rohr 4 bewässern. That can actually spot us, so... It's the flower, it's probably a flower. Then not Aktualisieren. EOB, something Gegnerfahrt like 1 this. 0 These Knoten. stands. Hüllenbruch. Sie sinken. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 3 8 rechts. Entfernung zum Ziel 1 6 5 9 Meter. Los! Okay, and homing torpedo started to go after LST. Okay, it's slightly probably not. Herr Kaloin? Herr Kaloin? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? D-Motoren besetzen. Torpedos auf halbem Weg. I think the torpedo should be shallow enough to hit this LST's bombers. Einschlag. It just passed. Yeah, 30 Sekunden. too long shot. Zwanzig Sekunden. Zehn Sekunden bis Abschlag. Fehlschuss. Okay, so we had like a wrong estimation where the ship will be.
Then again, we could double tap the LSD. Probably. It's still it's taking water. It's still going. Okay, might see. Kurs setzen. Okay, those are just listening. Kurs setzen. Rohr 1 geladen. Try to finish that off. Ihre Befehle, Herr Kaloi. Or shoot something else. But this angle is pretty bad. So I'm not betting on that. That's sailing in front of us. But we could actually try to shoot that one we already shot. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit This 9. distance was like just one observation. 6, Let's 5. Bug rechts. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 2, 1. 0 Meter. Okay, and we can't get closer. Okay, that's pretty fast. I don't think they are not zigzagging anymore. Just going for it, so. With the second torpedo, let's go. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 5 Knoten. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 8, 2 rechts. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 2, 0, 5, 0 Meter. Rohr 1 bewässern. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 5 Knoten. Bewässert. Los! Computer gyros were like pointing to right direction, so we can shoot again. Rohr 2 geladen. So, wrong place, wrong time.
Aktualisieren. Entfernung 3, 5, 2 Meter. Lage 6, 5, rechts. Gegnerfahrt 7 Knoten. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Der Torpedo ist auf halbem Weg. 20 Sekunden. Los! Unless they hit the brakes here, which apparently they did. Not to ram this ship. That's a second torpedo missing this ship. 20 Sekunden. And that wasn't like a fat or anything. Non-homing. Kommandant. 10 Sekunden bis Einschlag. Fehlschuss. Haven't seen any tankers here, so otherwise they would be like a. And we escaped the escorts. Let's see. Don't give like a much chance to hit anything here. Vom Westdeck geortet. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. That was accidental. Unless that listens, it stopped to listen. Okay. Okay, it's moving. It might be a miss, regardless. That's a very narrow. Okay. That's very narrow miss. Also, it was too deep. Kurs setzen. Rohr 1 geladen. How much was the hedgehog range? Raumgeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad, 215 Grad. You 230 to 260 meters ahead of the ship. Aktualisieren. Entfernung
8, 4, 5 Meter. Winkel 3 rechts. Gegnerfahrt 8 Knoten. Rohr 5 bewässern. Rohr 5 bewässert. I'm going to shoot. Okay. That's coming too close. Los! Alle Maschinen stopp. Tauchen auf 50 Meter. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Ja, Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Tauchen auf 105 Meter. Now we just 40 Sekunden. it's not Torpedo it's not homing. Kommandant, feindliche Schiffe geben Alarm. Keine Panik. Konzentriert. My torpedoes like hunt the. They like. Okay, that was hedgehog hit. Yep, shot us with the hedgehog when we were diving. So we didn't escape their spread. Hedgehog here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 10 Sekunden bis Einschlag. Hallo, wir wurden vom Nesting geortet. Tauchen auf 60 Meter. 50 Meter. If I out-turn them, they can't use the hedgehog. Kurs setzen. I would. Okay, leak fix. Oh. So they were like small leak as well. I don't know. Yeah. Just like me. Can we go up? That's the interesting part. The mark of the hit. We kind of overstayed our welcome, so. And our torpedo connected to somewhere, so. Yep. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 125 Meter. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Zeit, unser Boot zu testen, Männer. Kurs setzen. Okay, we can go up. We are prepared. How much water? 20 cubic meters. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. 115 Meter. Probably not too much water here. Kleine Fahrt voraus. Aktuelle Tiefe 105 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Okay, they are listening, but are they trying to avoid the collision? Okay, that hunt is actually trying to go after us. Water for the Christmas tree. Aktuelle Tiefe 95 Meter. Okay, 1 to 1000 meters, speed low. So they are listening. 90 Meter. Verstanden, Kommandant. Okay. Kleine Gruppen. 230 Grad. We are getting the ship free of the water. The neutral point, Aktuelle Tiefe 55 Meter. which is great. Lenzpumpe ausschalten. Okay, that's going to help. Kurs setzen. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kriegsschiffe, kleine Gruppen. 225 Grad. Ja, Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Herr Kapitän. Ja. Vorgrauen besetzen. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Yeah, let's put the engineer to the damage control station. So. Much better in that. 25 Grad. Moment. 10 Grad. Yep, that's slightly crowded here. Aktuelle Tiefe 25 Meter. 160 Meter. 110 Meter. 130 Meter. Zerstörer. 55 Grad. 155 Meter. Tauchen auf. 195 Meter. Aktuelle Tiefe 175 Meter. Let's go deep and try to. Oh, there's a bottom here. Kriegsschiffe, kleine Gruppen. 210 Grad. Maybe just in a crush depth, 125 Grad. so we can't actually. We have so accurate readings here, so
can't actually know that if it's like a spot that we could actually set into. And that's, I think that's close enough that it really, oh, not close enough, more like a far enough that it really doesn't give like a bottom bounce what sound. So I guess the submarine could handle the 220 or 230 meters depth, but it just got like a leak. So there might be like a situation where that damage spot starts to leak in these depths. Although, yep, let's do it. Because if they use the ash stick, it's... But bottom bones is pretty nice to have. Okay, so... Okay, bottom is there. That's why we have our like engineer here with the... Actually, let's set it down here. Should be doable. Yep. 2 to 3 meters and we are in the bottom. Yeah, slightly unnerving. Device is disabled. Hello, boys. This can stand up to 10 atmospheres of fluid pressure. And our outside is 23, so interior doors do not last, can't last. Basically as silent as we can, and as deep as we can, and in the bottom. So should be like this should be like a pretty good situation. Since the boat is holding. So. And nobody is losing their minds. Grand Theft 21. 28 in a minute.
slope that we actually landed on. Kriegsschiff. Peilung 205 Grad. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 290 Grad. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 290 Grad. U-Boot 300 Grad. Oh, U-boat. Korvette 300 Grad. Zerstörer 295 Grad. Zerstörer 300 Grad. Korvette 295 Grad. Korvette 295 Grad. Korvette 295 Grad. Tauchen auf. 165 Okay. Meter. I guess we can move. If the NATO U-boat is actually causing some problem. Kleine Fahrt voraus. Aktuelle Tiefe 215 Meter. Sinkendes Wrack 205 Grad. Meter. Sinkendes Wrack 205 Grad. U-Boot 285 Grad. 170 Meter. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Yeah, guess that one. 260 Grad. Zerstörer 260 Grad. Korvette 265 Grad. 165 Meter. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Funkraum besetzen. Funktelegramm gesendet. We need to destroy 3,000 tons of... Or get confirmation. Kurs setzen. Alarm beenden. We did it like a get confirmation of the sinkings. Setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Alarm! Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 80 Grad. Okay. Jawohl, ich kümmere mich darum. Auf E-Motoren wechseln. They are still here. So let's not go back. Kurs setzen. Horchraum besetzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 75 Grad. Alarm beenden.
Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 345 Grad. Okay. Schraubengeräusch. So we wounded them but couldn't like 40 Grad. Schraubengeräusche. ascertain that we had like enough kills. 305 Grad. Or they went down. We didn't have a confirmation of that. Working ship propeller. Sinkendes Wrack. 25 Grad. One 3,000-ton ship would be like a pretty good. Sinkendes Wrack. 20 Grad. Tauchen auf. 5 Meter. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Auf Rotlicht wechseln. Okay, that feels a bit better. Haben unsere Position erreicht. Boot 2 geladen. Alarm! Feindliche Schiffe in Sicht. Peilung 355 Grad. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So we would do something like this. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. So Peilung come to the surface and Kleine Gruppe. run away and come back to meet them again. Eine Pause wäre jetzt angebracht. Ja, Alarm beenden. We can actually put people to sleep. endlich ein paar Stunden Pause. Herr Kapitän, endlich ein paar Stunden Pause. Natürlich, Herr Kaloi. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? E-Motoren besetzen. Ich erwarte Ihre Befehle. People have been like Pause. okay, you can listen, or Ortel can listen contacts. That's actually very useful. Peilung 50 Grad. So the squadron is like here, and the convoy is going Aktuelle Tiefe this way. Okay, that's it. That's interesting. Kurs setzen. Große Fahrt voraus. 10 Meter. Kurs setzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Go to 11, and there's like Tauchen auf. let's listen. 50 Meter. 30 Meter. 55 Meter. Did they just shed their like escorts here? Horchraum besetzen. Schraubengeräusche. The best man, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. the warships are here. 240 Grad. Schraubengeräusche. Großer Konvoi. Peilung Okay, 50 convoy is Grad. going
that way. Kurs setzen. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 125 Grad. Tanks anblasen. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Wechseln. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Herr Kaloi, wir sind We have aufgetaucht. only 3 torpedoes left. Nothing in after. Diesel besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. We are basically doing the like twice the convoy speed. Kurs setzen. No matter. Schleichfahrt beenden. Endlich ein paar Stunden Pause. Melden Sie sich zur Wache. Okay, so this is a good time to save because I need to be in the other town next. I need to drive always in the evenings, so there's like a limited amount of time I can now use to play games today's. So I'll show the schedule. So this is going to be a like game jam week. There's a global game jam always at the start of the year, and I'm going to frequent those locations, most of them in the car. Wednesday and Thursday. But going to make like a shorter broadcast. Let's put the music off. Okay. So going to play like a bit, but not too much, so I can attend to the game jams. So that's it basically. Anyway, hey, if you're watching this on YouTube, please like and subscribe. YouTube became like a much more harder place from the starting of the January this year. So every impression is just watching something isn't enough. So you need to be active. So that's a difficulty for some more tubers like me. But anyway, hey, I appreciate you being here. Thanks for watching. See you next.